Okay, so I'm not going to discuss the rest of chapter 1. So I hope the session that we have discussed for chapter 1 you already understand. So saya dah tanya banyak kali kan sebelum ni, kalau ada soalan yang you all tak faham, you all boleh tanyalah masa session tersebut. So tak ada, so saya assume latihan yang lain untuk chapter 1 tu you all boleh buat. Okay, sebab genetik soalan dia terlalu banyak. Alright. Okay, so we are going to move on to the next chapter, which is on gene technology. So I hope that you have already done the question. Buat ke tak? Buat Okay. So we are going to look at, for the first question, part A, multiple choice question. I'm going to go through down the list in our Google session ni. So we are going to start with Ahmad Amir Iskandar. So can you read the question and give us the answer? Amir Iskandar, are you there? Ada ke tak ada? No respond. Okay, so kita proceed dengan Ahmad Fikri. So can you read the question and give us the answer, please? Okay. Okay. Read the sequence, please. So that okay. Okay. Okay, so that is how you produce a recombinant plasmid. Okay, so basically, Fikri, boleh tak awak terangkan ikut kefahaman awak, what is actually a recombinant DNA? Apa dia? Awak boleh terang je dalam bahasa Melayu, saya nak tahu awak faham ke tak, itu je. What is recombinant DNA? Kenapa kita belajar chapter gene technology ni? Apa tu recombinant DNA? Cuba awak tengok dekat dia punya procedure of producing recombinant DNA. First, you extract plasmid from bacteria. What is plasmid? Plasmid is circular DNA that you extracted out from bacteria. Circular. Okay, it is kalau dalam bacteria ni, bacteria cell ni, dia ada dua source of genetic material. Satu dalam nucleoid region dia, satu lagi a small circular DNA. This small circular DNA banyak diexploitkan, banyak digunakan dalam gene technology, especially in producing recombinant DNA. What is recombinant DNA? When you combine DNA from two different species, from two different sources. Okay, so satu, awak ambil plasmid daripada bacteria, you place the plasmid that you have isolated from bacteria cell, put the plasmid inside a test tube, and then you are going to mix with
restriction enzymes. Okay, restriction enzyme yang ni. Yang step yang kedua ni adalah cut plasmid antigen of interest using the same enzyme. Okay, so tadi saya cakap apa? Dua DNA daripada dua source yang berbeza. Satu daripada bakteria, which is the plasmid. Satu lagi adalah gene of interest that you extracted from a cell of another different species. So for example, gene that codes for the production of insulin, okay, that you extracted from an animal cell. Okay, animal cell. Okay, animal cell. So this yeah, dia dah terkeluar ya. Oh, saya sorry ya, saya terlupa nak share screen. Alright, thank you. Okay, so this is what I've drawn lah, kan. So plasmid daripada bacteria, you extract out, put the plasmid inside the test tube, and then you mix with restriction enzyme, and then the gene of interest that you cut using the same restriction enzyme that you extracted from an animal cell. So the gene it can code for any proteins. Okay, the proteins can be enzyme, can be hormones, can be other proteins that the cell produce. Okay, so let's say lah gene untuk menghasilkan insulin yang awak ambil daripada pancreatic cell. So the pancreatic cell, you extract out the DNA and then you cut the DNA into fragments using the same restriction enzyme. Step yang kedua ni kan. Step yang kedua. So cut plasmid and gene of interest using same restriction enzyme so that you produce the same complementary ends. So kalau enzyme tu produce sticky ends dekat plasmid, dia akan juga produce the same sticky end dekat gene of interest. So that when you insert the gene of interest into the cut plasmid, the gene of interest can fit perfectly into the plasmid. So that is recombinant DNA, where you combine DNA from two different organisms. The plasmid, they serve as apa? As medium, kan, medium untuk bawa masuk gene of interest dalam host cell ni lah, dia sebagai vector kan, so dia sebagai vector untuk masuk dalam host cell, which is the bacteria cell. Okay. Okay, so you cut plasmid and then you have the gene of interest inserted, okay, to the plasmid. Yang ini baru kita panggil dia sebagai recombinant DNA. Okay, so this recombinant DNA or recombinant plasmid, then you mix into the test tube the bacterial cell without the plasmid. So bacterial cell, bila dia masuk dalam test tube yang dah ada recombinant plasmid, dia akan ambil recombinant plasmid masuk dalam sel tersebut. So proses ambil bawa masuk dalam bacterial cell, we call it as transformation. Okay, transformation. The bacteria is transformed. Why? Because it taken up the recombinant plasmid into itself, into the bacterial cell. So sebab bacterial cell tu dah ada gene untuk menghasilkan insulin, so now the bacterial cell is now capable of producing the insulin. Okay, so ini adalah sangat berguna bila kita nak menghasilkan insulin dalam kuantiti yang banyak dalam industri, kan, dalam bidang medicine. So the bacteria now can produce insulin and you can extract the insulin from the bacterial cell. Okay, so kita tengok yang kedua, use ligase, kan. So awak nak cantumkan foreign DNA into the bacterial cell ni, you use ligase lah, macam kita tengok dalam chapter DNA replication. Okay, DNA replication. So where Okazaki fragment you join together to form a continuous lagging strand. So you join the DNA fragments using DNA ligase. Itu step yang ketiga. Step yang keempat, recombinant DNA molecule is transported into the bacteria. Ini proses ni kita namakan sebagai
transformation. Okay, transformation. Faham that is recombinant DNA. Boleh Fikri faham? Hilang dah? Faham? Okay. Okay, so tadi saya tanya Amir. Amir ada balik ke belum? Okay. So nombor 2, please. Number 2, please. My what? No. Gel electrophoresis ni apa dia? What is, before you give me the answer, what is gel electrophoresis? Kena fahamkan. What is gel electrophoresis? Baik, nanti kita buang masa, nanti kita tak habis discuss soalan untuk chapter 2. You according to the molecular size. So you separate. Okay, you have a source of DNA fragments that you cut using restriction enzyme. Okay, so you have many fragments. Okay, you have many fragments. Taklah saya bukan nama dia. Okay, so you have a source of DNA. Okay, so this source of DNA will kita straighten up kan dia, and then you cut using restriction enzyme. Okay, so dia akan cut, satu menghasilkan strand yang lebih pendek, satu menghasilkan strand yang lebih panjang. Okay, so using gel electrophoresis, so this is your source of DNA, satu pendek, satu panjang kan. So using gel electrophoresis, you are going to separate the DNA, okay, according to their mass, according to their size, using gel electrophoresis, so that you can view the DNA as DNA bands. Okay, so ini gel that is made up of agarose, for example. Okay, so and then when preparing the agarose gel, you are going to prepare the gel di dalam gel lah, bila awak akan ada serbuk cair apa, awak akan mix dengan buffer, and then awak akan acukan dia dalam satu acuan ni, dan dia akan jadi satu sheet of gel. Okay, satu sheet of gel, yang mana dekat gel tu awak akan setkan dia dengan ada lubang-lubang ni. The hole, we call it as well. Okay, well. So well ni dibuat menggunakan satu alat, kita namakan dia sebagai comb. So nanti awak bila awak masuk degree ke, awak buat final year project ke, awak buat master whatever, awak akan buat eksperimen macam ni. Awak akan lagi jelas lah faham kan. So sebab kita peringkat asas ni kita tak ada buat eksperimen yang macam ni. Okay, ataupun boleh google dalam YouTube kan, tengok cara macam mana orang run gel electrophoresis ni. So you put your DNA sample, and then you are going to connect with electric current. So kat sini the one that have negative charge kan, and lagi satu kita letak dia dengan positive charge. Negative anode ke cathode? Cathode okay, yang positive anode. Okay, so kenapa? Sebab DNA ni dia bercharge, sifat dia bercharge negatif. Your DNA is negatively charged. Okay, your DNA is negatively charged. So when you run the electric current, so the DNA will flow from negative pole to the positive pole. So because the DNA runs okay through a medium which is made up of agarose, DNA tu tak boleh nak senang-senang lalu, dia akan ada macam barrier, so pergerakan dia lambat. So the smaller DNA fragment akan travel yang paling laju, paling cepat. So dia senang sampai kat ujung. The bigger fragment
Okay, the bigger fragment will will travel the slowest. So dia paling dekat dengan well. Okay. So kalau tengok DNA fragment tu lebih dekat dengan well, it means that the DNA fragments, the size is much more bigger than compared to the one that is nearer to the end of the gel, the size will be smaller. So kalau tengok dekat pilihan ni, dia cakap, okay, we go back to the question. A student uses restriction enzyme to cut a DNA molecule and separate the fragment using agarose gel electrophoresis. Okay, so bila awak run gel ni, awak kena letak dalam satu tangki yang awak akan immerse dengan buffer kan. So buffer tu dia akan membantu aliran current dan juga DNA itulah semasa proses gel electrophoresis. So rate of migration of DNA fragment is determined by the volume of the starting sample, tak, not the value. Okay, the number of nucleotides in the fragment. Sorry, saya nak batuk. Okay, so the number of nucleotides will determine the mass kan. So lagi panjang DNA fragments tu, lagi banyak nucleotide dia. Lagi pendek DNA fragment tu, lagi sikit bilangan nucleotide dia. So this should be the answer lah, B. Okay, kalau kita tengok C and D, the presence of hydrogen bonds between the base pair, tak lah kan. So it is not influenced by the presence of the bonds holding the two strands of DNA, holding the two base pair of the DNA strand. And then D, the length of the time the electrophoresis is allowed to operate. No. Okay, so selalunya bergantung kepada size gel awak tu, awak akan set masa. So ini awak kena determine sendirilah, selalunya dalam sejam setengah kan, bergantung pada size sample dengan size gel, macam tu. So kalau awak maybe awak run 3 jam terlalu lama, there will be no DNA fragment produced. Sebab apa? DNA tu dah travel lebih, so DNA awak dah masuk dalam buffer, so it will be wasted, macam tu. Okay, so it is not determined by the time, sebab by the length of time is fixed. You are going to determine berapa lama yang awak nak run gel electrophoresis tu, sejam setengah, macam tu. Okay, so faham okay, so the next question, Ainin Sophia. Okay, number 3 please. mRNA is converted into cDNA using DNA polymerase. Are you sure? Terang kat saya dulu, apa tu cDNA? Baru boleh dapat jawab benda ni. Okay, kenapa nak kena hasilkan complementary DNA ni? Apa tu? Saya tahu dia punya nama panjang dia C tu untuk complementary DNA. Tapi apa dia complementary DNA ni? Yang dihasilkan menggunakan sebagai apa? Sebagai apa? Yang lain boleh tolong sebagai apa? Template. Okay, tu awak kena faham. Okay, so mRNA, let's say lah, kita nak hasilkan cDNA untuk gene yang menghasilkan insulin tadi. Dalam eukaryotic cell, kita adalah eukaryotic cell. Eukaryotic cell ni sangat besar, dan dalam DNA of eukaryotic cell, bukan semua DNA ni mengandungi coding region. Kan, DNA eukaryot, dia ada coding and non-coding region, the DNA. Okay, so the coding region, is it intron or exon?
Mana satu? Intron? Exon. Okay, exon. Intron, dia non-coding kan? Ke saya yang salah? Intron is the non-coding. Okay, So, DNA yang awak cut now masukkan dalam plasmid tu tadi, satu dia sangat besar dan awak tak boleh nak cari specifically kat mana gene yang untuk codekan insulin tu. Kan? So bila awak cut dengan restriction enzyme macam kat soalan 1 tadi, you cut the enzyme will cut randomly dekat awak punya DNA dan not all the fragment you produce will carry the gene of interest untuk insulin tu. So that's why kita gunakan cDNA ni. Kan? So cDNA ni awak buat dengan cara apa? Okey, sebab kita nak pergi kat gene yang menghasilkan insulin. Organ apa yang menghasilkan insulin? Pancreas. Okey. Dalam sel seluruh badan awak ni, the DNA sama je daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Composition of DNA tu sama. Dekat awak punya mata pun ada gene of the gene for insulin. Dekat awak punya tangan pun ada gene of for insulin. Tapi hanya dekat pancreatic cell sahaja gene untuk menghasilkan insulin ni diaktifkan untuk menghasilkan insulin. Sebab fungsi pancreas ni untuk menghasilkan insulin. So gene dekat pancreatic cell awak pancreatic cell ni you get the pancreatic cell and then you extract the mRNA. Sebab dekat pancreatic cell tu sahaja yang akan ada mRNA yang dihasilkan daripada gene dalam pancreas. Kalau awak pergi dekat sos mata awak punya sel, will not be any mRNA for insulin produced. Okay, so you go straight to the cell producing the protein. Okay, so kita pergi kepada sel yang menghasilkan insulin tadi, pancreas. So you extract out the mRNA. So mRNA ni bertindak sebagai template. Sebab apa? You ambil mRNA sebab kat mRNA of eukaryotic cell dah melalui proses RNA processing. Okay, bila dah melalui proses RNA processing, dia hanya akan ada exon. Dia hanya akan ada coding region. Okay, so the mRNA you extracted from the pancreatic cell, you place inside a test tube, and then you are going to mix with enzyme reverse transcriptase. Okay, dengan maybe DNA nucleotides. Okay, so the mRNA will be used as template to synthesize the first strand. Okay, the first strand of the complementary DNA. Okay, so this is the first strand of cDNA. Okay, so once the first strand of cDNA has been synthesized using mRNA as template, okay, using the enzyme reverse transcriptase. Okay, reverse transcriptase, the first enzyme involved, and then you are going to degrade the mRNA. Okay, using another enzyme. So now you have the first enzyme that will become the template to synthesize the second cDNA. To synthesize the second DNA, the second cDNA strand, barulah awak guna DNA polymerase. Okay, so itu dia punya flow dia. So yang paling penting, sebab soalan ni dia emphasize pada mRNA kan, so mRNA diguna the first enzyme dulu, reverse transcriptase to synthesize the first cDNA strand, then baru guna DNA polymerase untuk synthesize the second cDNA. So cDNA ni is actually double-stranded molecule of DNA that you produce from mRNA that only has exon, that only has the coding region. So this DNA fragment, then only you can insert into a plasmid. You insert into a plasmid, sebab plasmid pun double-stranded kan. Double-stranded, then only you can insert into a bacterial cell. So this bacterial cell now capable of producing the insulin. Okay, so itu dia punya salah satu kegunaan dia lah, kan, untuk gene cloning, macam tu. Faham? Okay.
Okay, so the next one, question number 4 is Anas. Number 4. Okay, betul. Can? So the following are involved and accept. Cloning vector, apa dia? Yang akan jadi host cell tu lah kan? The bacterial cell. So you need the bacterial cell to accept the recombinant DNA. You need the plasmid to insert the gene of interest. You need restriction enzyme to cut, to cut the plasmid and also gene of interest using the same restriction enzyme so that you produce the same sticky ends ataupun blunt end. So they complement lah. Okay. So thank you Anas. Number 5. Khairil. Which statement is not correct regarding host cell in recombinant DNA technology? Its chromosome has antibiotic resistance. Kenapa statement tu salah? Khairil? AMPR kan, ampicillin resistant gene. Sepatutnya ada kat mana? Ampicillin resistant gene should be where? Is it supposed to be on the bacterial chromosome or somewhere else? Tadi siapa? Ampicillin resistant gene dia ada dekat plasmid. Okay, dia ada dekat plasmid. Bila bakteria ni dia dah ambil recombinant plasmid, bakteria tu dia ada ampicillin resistant gene. Apa kegunaan ampicillin resistant gene? Bakteria ni awak akan grow dalam satu medium yang ada antibiotik ampicillin. Okay, so maksudnya kalau bakteria tu dia ambil recombinant plasmid, kita nak screen, kita nak analyze sama ada bakteria ni manage untuk take up the plasmid or not. Dia berjaya tak undergo proses transformation tu tadi. Okay, so kalau bakteria tu dia berjaya ambil recombinant plasmid, bila kita culturekan bakteria tu dalam medium yang ada antibiotik ampicillin, what happen to the bacteria? Dia boleh survive. Okay, itu kegunaan marker gene ni untuk screen. Tadi saya dengar dia cakap marker gene kan, dia untuk screen bakteria tu. Sama ada bakteria tu berjaya ambil plasmid ke tak berjaya ambil plasmid. Okay. Sebab bila awak mixkan test tube yang awak dah cut and then insert gene of interest and then you are going to mix with the host cell kan, ada bakteria yang tak berjaya ambil plasmid. So bila bakteria yang tak berjaya ambil plasmid dalam ampicillin tu, dia akan mati. Itu adalah screening process. Okay. Lagi satu, kita ada satu lagi gene yang kita nama sebagai reporter gene kan, like Z gene, betul tak? Okay. So dalam like Z gene ni ada restriction site. Okay, ada restriction site. Restriction enzyme akan cut dekat restriction enzyme akan cut dekat restriction site yang ada dalam region like Z gene. Okay, so when the plasmid is cut, then only you can insert gene of interest. Okay, so bila cut, like Z gene ni dia tak boleh dah berfungsi dah. Kita belajar hari tu like operon kan, like operon, like Z gene produce enzyme beta galactosidase kan. Okay, so the enzyme beta galactosidase dalam bacterial cell, dia digunakan untuk hydrolyze lactose kepada glucose and galactose.
Tapi dalam eksperimen screening ni, LAC-Z gene ni untuk screen sama ada bakteria take up recombinant plasmid ataupun non-recombinant plasmid. Faham? Okay. Sebab bila awak when you cut the plasmid using restriction enzyme and then you mix with gene of interest, bukan semua plasmid akan ambil gene of interest dan menghasilkan recombinant plasmid. Ada plasmid yang akan bercantum balik semula tanpa mengambil sebarang gene of interest dan menghasilkan recombinant plasmid. Dia akan tutup balik semula and producing non-recombinant plasmid. Okay. So, ada dua jenis bakteria. Bakteria, awak boleh salin ya. Bakteria yang ambil recombinant plasmid, bakteria yang ambil non-recombinant plasmid, ada juga bakteria yang tak ambil any plasmid. Yang tak ambil any plasmid yang you screen using ampicillin resistant gene. Bakteria yang ambil plasmid, sama ada recombinant ataupun non-recombinant, you screen using LAC-Z gene. Kalau dia ambil recombinant plasmid, the LAC-Z gene will not be able to function anymore sebab dah interrupt dia punya sequence. Sebab you cut dengan restriction enzyme dekat region ada LAC-Z gene tu to insert the gene of interest. So for bacteria that produce that take up recombinant plasmid, LAC-Z gene cannot be produced. There's no enzyme beta-galactosidase will be produced. So in the medium that you have your bacteria tu tadi, awak akan screen bacteria tu guna kalau awak baca lecturer awak ada show video kan pasal recombinant plasmid ataupun awak tengok dalam group Telegram saya ada letak video yang daripada lecture note, awak tengok balik, awak scroll balik pasal recombinant DNA ni, dia akan ada letak satu substance, colorless substance. Okay, colorless substance. So this colorless substance, kalau LAC-Z gene tu berfungsi, the colorless substance will be hydrolyzed by the LAC-Z gene ni, by the enzyme beta-galactosidase ni, dan bakteria tu akan menjadi koloni yang berwarna biru. Okay, koloni bakteria yang berwarna biru adalah koloni bakteria yang take up non-recombinant plasmid. Sebab apa? Sebab plasmid bakteria tu tak berusik. Okey, LAC-Z gene ni boleh berfungsi dan dia boleh menghasilkan beta-galactosidase dan menghasilkan koloni yang warna biru sebab dia boleh hydrolyze the colorless substance into a blue substance menjadikan bakteria tu warna biru. So, kalau untuk bakteria yang ambil recombinant plasmid, sebab awak dah kacau dia punya LAC-Z gene, okey, dia tak boleh nak menghasilkan beta-galactosidase, dia tak boleh nak hydrolyzekan colorless substance tu, so dia akan remain jadi white colony. So sekarang ni, through the next screening, awak nak pilih koloni warna apa? Warna biru ke warna putih? Warna putih. Okay, so that is the function of the marker gene untuk screen bakteria. Bakteria yang berjaya ambil plasmid ataupun tak, dan juga untuk screen bakteria sama ada dia ambil recombinant plasmid ataupun dia ambil non-recombinant plasmid. Faham So, saya harap awak faham kenapa kita belajar marker gene tu. Okay. So, thank you tadi Khairil. The next question, saya dah banyak content dah. So, question number 6 please. Aisyah. Explain what is polymerase reaction, please. Aisyah. Duplicate je. Dalam satu DNA. Amplify. Kan? Poly banyak. Dan untuk menghasilkan jumlah DNA yang awak dapat, maybe okay, you have a small sample of cell. Okay, so this small sample of cell will contain a very small amount of DNA. So this will not be enough for you to analyze the DNA. Okay,
Awak nak tengok dia punya sequence, bila buat the next procedure, maybe DNA tu rosak, ada yang degrade ke. So so you have to increase the amount. Okay? You have to amplify the amount. So it says in the question, the researcher would like to compare the sample with DNA of living birds. Which of the following method would be most suitable to increase the amount? So keyword dia increase, amplify. So use the method of polymerase chain reaction. Sama juga macam kita nak test COVID ni kan. Yang paling precise, okay, adalah melalui swab kan. So swab. so nanti awak pergi jumpa doktor, so dia akan cucuk hidung, ambil sample from your nose, from your throat, okay, so to detect the virus, the virus, okay. So the virus that is obtained maybe in very small quantity, baru dijangkit ke kan. So very very small quantity. So the small amount of genetic material from the virus, in order untuk memastikan awak betul-betul ada COVID ke tak, so the genetic material from the virus will be extracted, and amplified using polymerase dengan kuantiti yang banyak. Then through that you know for sure that you have the COVID virus macam tu, okay. Berbanding dengan RTK lah kan. So RTK dia detect protein antigen kan. So protein antigen pada virus tu. So maybe pada masa awak kena awal-awal infection, virus ada tapi the protein is not enough for the RTK test tu untuk detect protein tersebut pada permukaan virus. So sebab dia kita tak amplify dia kan. Kita tak amplify. RTK ni tak boleh nak amplify produk. Okay, so maybe you have the virus, but the RTK will not be able to detect the presence of the virus early of the infection tu. Macam tu. Okay. Dah batuk, dah sesama, baru awak test RTK, baru dia ada. So sebab apa? Jumlah protein pada virus tu dah banyak. So baru RTK test tu boleh dihasilkan. Sama juga dengan pregnancy test. Kan pregnancy test kan strip dia lebih kurang sama dengan RTK test tu kan. You get your urine sample. Untuk orang pregnant, yang paling suitable, ini just knowledge yang kita akan belajar nanti untuk chapter reproductive system. The most suitable time for you to do the test adalah pada waktu pagi. Waktu pagi, first urination tu. Sebab apa? Bila first urination, dah belajar pasal urine formation kan, your urine will be very concentrated with the hormone to detect whether or not you are pregnant or not. So hormon tu dihasilkan oleh blastosis yang belum menjadi fetus lagi kan. So kita akan belajar fertilization nanti kan. So bila berlaku fertilization, sel akan membagi dan jadi blastosis. Blastosis tu yang akan menghasilkan hormon yang digunakan untuk detect whether or not you are pregnant or not kan. So hormon adalah protein kan. Hormon tersebut adalah protein yang digunakan semasa pregnancy test. So the test will require the protein to be in enough concentration lah, baru test to show that whether you are positive or not macam tu. Okay. So kalau polymerase chain reaction, small quantity of DNA or genetic material is enough for you to amplify, to analyze the specimen. Okay. Can or not? Faham? Okay. Dah terlebih info dah saya bagi. Okay. Tak ada terlebih sikit je saya bagi. Okay, so number 7. Hanan Alpha. They contain DNA fragments synthesized. Wah, ini kita tengok soalan yang sebelah tadi kan. Soalan 3 ni. Which of the following statement is correct for cDNA library? They contain DNA fragments synthesized from mRNA as template. Okay.
dia apa, that is the function of cDNA libraries. It contains many cDNA with specific sequence for specific gene that produces specific protein. Okay, so you boleh carilah protein apa yang cDNA mana yang awak interested untuk menghasilkan protein apa yang awak nak, macam tu. Okay. Okay, so thank you Hanan. Okay, so number 8, Izzat Daniel. Okay, so dia tak boleh nak detect lah kan. So, tugas dia apa? Accept. Okay, the function of the host cell, which is usually we use bacterial cell. Okay, so once you have produced the recombinant DNA, you have the recombinant DNA with the gene of interest inserted into the plasmid. So you insert into the host cell, into the bacterial cell. So the bacterial cell with the recombinant plasmid will now be able to replicate. So statement A betul, statement B betul. When the bacterial cell replicate, they also replicate the DNA, the recombinant DNA. So that's why kita namakan dia sebagai cloning. Okay, cloning, gene cloning. Okay, bila bacteria tu replicate, the gene of interest also will be cloning. Dia amplify the amount. Okay, so C, able to maintain the structure of recombinant DNA. So dia tak mengubah walaupun dah masuk dalam bacterial cell, the recombinant plasmid, so the host cell will not change the DNA. Okay, so dia dalam bentuk keadaan recombinant plasmid dan menyebabkan host cell tu juga boleh menghasilkan the product of that gene. Okay, so boleh ada Izzat faham? Okay, so Ku Ahmad Hazim, number 9 please. Kita habiskan sampai soalan 11. Okay. Okay, so this is the repetition of the previous question. Okay, so cDNA, it has how many strand? Dua lah. It is double stranded. Okay, it is double stranded because it is DNA. Okay, so the first strand is synthesized using reverse transcriptase. The second strand is synthesized using DNA polymerase. Okay. Okay, so number 10. The next person please. Siapa next person? Muhammad Fatih Salmi. Okay, betul kan. So dia bukan breakdown, dia cut. Okay so cut DNA into many fragments. Okay, so akan ada fragment yang panjang, yang pendek kan. So through jet electrophoresis, it separates the DNA according to the size. So the further the DNA fragment travels, the smaller the size. Okay, the shorter the DNA travels, the bigger the size. Okay, the slower the DNA move lah kan. The bigger, the slower the move, the shorter the distance dia akan ada antara well dengan DNA band tu. So the last question, Najib. Okay, the lucky person. The last lucky person. 11 please. Muhammad Najib Azim. I cannot hear you. Okay. Yang paling sembilan. Okay, so awak tengok dia punya
Ini sebab ni kita namakan sebagai DNA fingerprinting. Fingerprinting bukan guna cap jari Dia tengok corak the pattern of DNA bands. Ini kita namakan sebagai DNA bands. Corak yang dihasilkan tu. Okay. So, suspect dengan crime scene, suspect tu will have similar patterns. Okay. Similar patterns. So, through DNA fingerprinting, ini salah satu cara nak detect suspect ataupun salah satu cara untuk detect sama ada seseorang tu kalau ada dispute, tak tahu siapa ayah budak tu contohnya. Mak awak tahulah memang keluar pada mak tersebut kan. Tapi father you don't know which is the father. So you take the sample from sesiapa yang dituduh sebagai ayah tu. So you run DNA sample lah. Ambil DNA ayah tersebut, ambil DNA anak, then you run. So kalau sama DNA pattern, then itu adalah anak lelaki tersebut. Contohlah, that is one of the usage or application of DNA fingerprinting. Okay. So far we have discussed for part A. So next week we can discuss